산책을 좋아하는 아내를 위해 항상 손잡고 발 맞춰 걸어주겠습니다. 세차를 좋아하는 남편을 위해 함께 가서 땀을 닦아주겠습니다. 바다를 좋아하는 아내를 위해 1년에 2번 이상 강릉에 가 닭강정을 사주겠습니다. 무엇보다 우리는 서로 다른 사람임을 인정하고 이해하겠습니다. 싸우더라도 하루가 지나기 전에 귀여운 장난으로 먼저 손 내밀어 안아주겠습니다. 아무리 바쁘더라도 하루의 끝에는 수고한 서로를 안아주고 사랑한다 말하겠습니다. 한 테이블에서 마주보며 밥을 먹고 일상을 공유하고 식사가 다 끝날 때까지 자리를 지키겠습니다. 함께한 날보다 앞으로 함께할 날들이 더 많기에 어제보다 오늘, 오늘보다 내일 더 사랑하고 아끼겠습니다. 함께 할 수 있는 하루하루에 감사하며 잘 먹고 잘 싸우고 지혜롭게 화해하며 이쁘게 살겠습니다. 2025년 12월 20일 신랑 조형찬, 신부 윤영석. For 1,000